I think the last time that I made a movie review video was in 2022, and I didn't really have motivation in between because there were good movies, but yeah, I just get procrastinating, I guess. But this particular movie was so bad, and my opinion was so unpopular and so polarized, and compared to all this, I think on Book My Show it was rated 9.5. So compared to that, since I had such negative feedback about it, I just had to talk about it. And just to justify everything that I'm going to say, I've even made like legit notes. So படம் நடக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசனே வந்து விஜய் சேதுபதி லீட் பண்ணுற மக்கள் படைன்னு ஒரு குரூப். அவங்க பேசிக்கலி ஆன்டி கவர்மெண்ட், ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். இந்த ஒரு டீட்டெயில் மட்டும்தான் நமக்கு அவங்கள பற்றி தெரியுமே. ஐ மீன் he does give other details like அவங்க வந்து they're trying to stop a particular mining corporation from occupying these tribal villages, but this is how it could have gone better. ஸோ நான் இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் I'll try to justify it. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, படம் ஆரம்பத்தில் ஒரு 5 minutesக்கு வெற்றிமாறன் will be talking and there'll be an animated sequence where he will explain இந்த மைனிங் கார்பரேஷன் இங்கே வர மாதிரி இருந்துச்சு, these people were mobilized against them and all that, and say instead of அந்த வெறும் ஃபேக்ட் மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இன்னொரு வில்லேஜில் நடந்துச்சு, இதில் பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த மாதிரி இருந்தார், இவர் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனில் தான் மற்றவங்களாம் ட்ரிகர் ஆகி சரி நம்மளும் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுனால இந்த மக்கள் படை க்ரியேட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் ஒரு இமோஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் டு தட் ஸ்டோரி நோ. ஈவன் த ஃபேக்ட் தட் அவங்க வந்தால் காடு அழிஞ்சிரும், ஒரு எங்கள் வீடு இருக்காது, அவங்க ரோடு போட்டு மரம் கட் பண்ணுறாங்க, ஆல் தோஸ் என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், அது கூட இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அட் ஆல். இட்ஸ் ஜஸ்ட் மென்ஷன் லைக் அ ஒன் லைனர். இந்த கார்பரேஷன் வரலான்னு இருந்துச்சு, நாங்கள் வரவே மாட்டோம், இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் தமிழ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி 1008 படம் வந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், ராவணன் எடுத்துக்கோங்க. that movie is not even about this. மெயின் ஸ்டோரி வந்து விக்ரம் ஐஸ்வர்யா ராய் கடத்திட்டு போகிறது. அந்த ஐஸ்வர்யா ராய் ஓட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹீஸ் கம்மிங் லுக்கிங் ஆஃப்டர் ஹர். இந்த 3 பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற டைனமிக். இதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி தான். இட்ஸ் லைக் தட் மிஸ்கம்யூனிகேஷன், மிஸ்ட்ரீட்மெண்ட் received by those tribal people by people working for the government. But அதுலேயே within that short period, whether it be the song Kodu Bota or the interaction they show of the tribal people with the police, it has so much more personal touch. அதனால you will understand what is happening. பட் இங்கே வந்து அது கிடையவே கிடையாது. இப்போ இந்த மக்கள் படையை பிடிக்கிறதுக்குன்னு போலீஸ் வந்திருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த 100 பேருக்குலாம் ஒரு கேம்ப் மாதிரி இருக்குது அந்த ட்ரைபல் வில்லேஜ் கிட்ட. இப்போது ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த இருக்கிற 100 பேர்லையுமே நோபடி, நாட் ஈவன் ஒன் போலீஸ் guy apart from சூரி. அஃப்கோர்ஸ் சூரி இஸ் த மெயின் கேரக்டர், பட் சூரியை தவிர மீதி இருக்கிற 90+ பீப்புளுக்கு ஒரு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டும் கிடையாது, ஒரு ஆர்க்கும் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. அண்ட் ஏன் இது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனா, த்ரூ அவுட் த மூவி they are showing police brutality. This actually brings me to the third problem I have with this movie. I never expected myself to say this sentence, but there are too many naked women in this movie. அதை எனக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ பிசார். படத்துலேருந்து வந்ததுலேருந்து அஃப்கோர்ஸ் these women are being forced to strip. They are part of this tribal village, they're being captured by the police and they're being forced to strip. Nothing is shown in a glorified way, but நான் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து I had to like just sleep it off because அவ்வளோ negative energy it gave me. And to justify this point, take JB. அதுவுமே வந்து it's about police brutality against people who are oppressed, lower caste, lower income people, whatever. அதுலேயுமே வந்து there's this woman who is being subject to this horrible behavior, but there is a logical background story which is leading to that event. But here it is like, oh, the police, yeah, that's the only way they kind of investigate anybody from this tribal village. If anybody comes under suspicion, they will be stripped.
So I think throughout the movie, throughout the 2.5 hour or 2 hour 45 minutes length of the movie, I would have seen 4 to 5 instances of like women just being subject to this behavior. I can't even bring myself to say it. And the fact is that all of these policemen, I'll give you an example. This lady, அவங்க வந்து சந்தேகத்துக்கு ஆளாகிறதுனால she gets brought to the police camp and again she's stripped and அவங்க escape ஆகிறன்னு ஓடி வரும்போது another police officer runs behind her to catch her and he immediately kills her by hitting at the back of her head with something like metal, and they throw her into a van and the van just drives off, and the police officer who just killed her just says ஆமா அப்பப்போ இந்த மாதிரி நடக்கும் என்ன பண்ணுறது. Seriously, that is the only emotion you're going to show? That is the only, I don't even call that a grayscale. That is the only, I have no words for this. And it doesn't matter who the subject of your movie is, but when they're being put through the situation, Vetrimaran hasn't empowered even one of these villagers, forget male, female, not even one of them, to fight back. I'm not saying that if they did, they win the war, or if they all just rose up to the occasion, they might have just overthrown the police. I'm not saying that. But as a natural emotion, none of these women, none of these men who are getting shot in the head, none of these women who are being put through the situation are even like, they're not spitting at this police officer, they're not just picking up a pan in the house to just smack the fucker in the face, nothing. They're just helpless. The only good point I can say here, and the only one that I can say for Viduthalai, is that Suri has proved himself to be a good actor, a much better actor than any of us would have imagined, and that's all I can say about it. And I would say the final manipulation happened with the epilogue, where Vetrimaran decided to show all these mass scenes where Vijay Sethupathi is talking. He's talking about big things. He's saying that the government is the one splitting people, not Makkal Padai, and he's giving all these powerful dialogues back to the police. But I don't see how that's supposed to motivate me to go see that movie, because how is it useful if in the first movie all you're giving me is hopelessness, and then in the last 5 minutes you're saying, hey, wait, I know you feel this way, but in the second movie we're actually going to take revenge. That was just complete bad manipulation. Even the scenes shown in the trailer where Vijay Sethupathi is having some kind of leverage over the police, that's not in the first part at all. That's all I have to say about this. I will make a Pathala review soon, and that was a much better movie. I understand that comparing Vetrimaran movie with Obli and Krishna movie is unfair. They're two separate genres, but I will say that Pathala was worth my money.